Slide കാണാവോ? Yes, sir. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചറാണ്. സോ അതിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാറ്റിക്കിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹൗ ദിസ് ഫാറ്റിക് ഒക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. The main points coming under consideration of fatigue initiation is the crack initiation. First of all, crack is initiating, and then crack is propagating by the action of stress concentration, and then the stress concentration കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the crack also propagate and it will break with a sudden fracture. Right? This is the kind of fatigue occurring in the material. So yesterday I explained, yesterday I explained about this bright section and dark section. Last class, Monday, bright section and dark section was there. And I explained that crack is initiating at the dark section and is breaking at the bright section. So there is a change. Dark section is the point of the crack initiation. Okay. അവിടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ക്രാക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഡാർക്ക് സെക്ഷൻ, വേർ crack is initiated and crack is propagated to stress concentration. ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റബ്ബിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്രാക്ക് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്റ്റെപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് സെക്ഷൻ, വേർ bright section is the point where crack is initiate or propagated to sudden fracture. സഡൻ ഫ്രാക്ചറിന് അവിടെ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് ദ ബ്രൈറ്റ് സെക്ഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ബ്രൈറ്റ് വേർ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ബൈ യൂസിങ് by using microscopes we can see that the crack is initiated. In the dark area we can see a concentric circles. I think we have explained that phenomenon in our previous slide, that crack is figure okay. Crack is initiated. In figure we can see a lines is there, and then line is propagating and then breaking. But in the microscopic figure we can see that is in area concentration. Top view we can see the crack is initially propagated through a concentric circles and then it is going to burst. The initiate in a bright section ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഗ്രെയിൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് we can see that dark color is point where crack initiation and the white section, bright section is the point where crack is breaking, fatigue occurring. So in this theory section it is given. So appearance typical type of fatigue fracture. Concentric lines we can see as a ripple or striations on the smooth region after breaking. Breaking. 1 minute.
കോൺസണൻസ് ലൈൻസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസണൻസ് റിഫ്ലക്സ് ബൈസെക്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റബ്ബ് ചെയ്ത് സൈക്കിൾ സ്ട്രെസ്സിൽ പൊട്ടുന്ന ആ ഭാഗം വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ higher magnification means by using a microscopic figure we can see the ripples, more number of ripples, and we cannot define it as a line, but it's a concentric circles ആയിട്ടാണ് അത് ഈ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഫിഗർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And next one is protection against fatigue. Protection against fatigue. So protection against fatigue means what are the measures you want to take to avoid or to resist the fatigue? So first one is introducing compressive strength or compressive stress. As I explained, the fatigue നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് വെലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് പൊട്ടുന്നത്, അല്ലേ? വെലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ fatigue is happening due to tensile strength, പുറത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ. So by introducing compressive strength on the surface to counteract this tensile strength that can cause the crack to propagate. Crack propagate ചെയ്യുന്ന tensile strengthന് ഒരു counteract ആയിട്ട് ഒരു compressive strength കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, introducing compressive strength on the surface to counteract the tensile strength that you can resist or you can control the you can control the fatigue, or we can resist the fatigue by counteracting a compressive strength to a tensile strength that can cause the crack to propagate. ക്രാക്കിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വെലിഞ്ഞ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മെഷർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ compressive strength, right? The next point is please note down the main points. The next point is carbureting and nitriding. So carbureting and nitriding will do a favor for controlling the fatigue by using the increased resistance to crack initiation. So it will resist the crack to initiate. Carbureting and nitriding will give the better surface finish material, or the material with a higher strength and toughness on the surface, by which we can resist the crack initiation or crack propagation. Or ആദ്യമേ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി തടയാൻ we can use carbureting and nitriding. Carbureting means impregnating carbon on the surface of that material, that is carbureting, right? And nitriding is the impregnating nitrides on the surface of that material. We can say by injecting the carbon properties and nitrogen properties, we can say it is carbureting and nitriding on the surface of that material, by which we can resist the crack initiation on the surface of the material by increasing the hardness and improving the surface finish, by which we can, this is a simple explanation of carbureting and nitriding itself, or we can say നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം ഇതിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Improving the surface finish is better surface finish material will not have any type of crack on surface. So by producing surface finish, as I said, I had done a project on aluminum P052 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, is to find the cutting properties to obtain a better surface finish material, right? To improve the surface finish properties and to control the surface roughness value. Improving better surface finish can resist the fatigue to a property. Then grain refinement. So these all properties, grain refinement, carbureting and nitriding, and improving surface, these all properties are coming under a single point, that to control the or to improve the surface finish. Grain refinement means grain means the microstructure property inside the material. So by improving the grain refinement properties and by improving the grain structure properties, we can resist the deformation. We can resist the deformation, or we can resist the displacement of the atoms from one position to another. Vacancies defective ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പറയാം, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസും ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളെ കുറക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് grain refinement. So grain refinement is the property to improve fatigue resistance, by which we can align or we can uniformly align the grains inside the material, or by improving the microstructure property inside the material, we can improve the fatigue resistance properties, right?
Proper design of the material before its manufacturing or production. If it is a casting material, design a material with a higher property before casting. Or property but we are cutting. Property material. So proper design will introduce a better material with a better surface finish or better microstructure properties or better grain alignment, by which we can resist the deformation or crack initiation point, by which we can resist or control the fatigue up to a level. Regions of stress conversion like notches, sharp corners, sudden corners, etc. should be avoided. By നോച്ചസും കോർണേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബൈ വിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേർവ്സ് ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഒരു കോർണറാക്കി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിട്ട് അതുകൂടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ലൈക്ക് നോച്ചസും അല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾസ് പ്ലേസിങ് അറ്റ് അൺവാണ്ടഡ് പ്ലേസസ്. ഒരു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീ ഹോൾസ്, നോച്ചസ് ആൻഡ് corners will be there, by which we can control the stress concentration points up to a level, and we can control the fatigue properties. So processing methods which reduce the number of internal and external effects must also be adopted. So processing method means after machining or after manufacturing that product, we are doing some processing methods, that is strengthening mechanisms, surface hardening methods, annealing, tempering. All other features are the, all other processes are the hot process, cold process, all the processes are the to improve the property of a material. നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. After manufacturing we are conducting some processes on the material. So conduct the processing methods which we can reduce the number of internal and external defects must be adopted. So number of processing methods want to taken care of or want to done, by which we can resist the internal and external defects. Internal microstructure കൃത്യമായി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാം, സർഫസ് ഫിനിഷ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് we can avoid the, or we can reduce the defects causing on the material, and we can reduce the fatigue chances. Prevention from corrosive, chemical or abrasive atmosphere. So atmosphere that the material will exist will adversely or diversely affect the properties of the material. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഏത് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടും കൂടി അതിനിപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഓർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നേരെ ഭയങ്കര കോൾഡായ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങളും നടക്കാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ കൊറോഷൻ നടക്കാനുള്ളതോ കെമിക്കൽ അബ്രേസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി ഫാറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ ദീസ് ആർ the control measures or protection measures to taken care of by dealing with materials to control fatigue property. So first point is introducing compressive strength. Second point is carbureting and nitriding. Third point is improving surface finish. Fourth point is grain refinement. Note here. Proper design. 5 points are the protection measures against fatigue. And that there is a topic called thermal fatigue. So thermal fatigue and thermal fracture is a property. So it is a topic related with fatigue. The thermal fatigue എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? Thermal fatigue or thermal shock. Thermal എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ്.
ഹീറ്റ് റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റുകളായിരിക്കും ഈ തെർമൽ ഫാറ്റിഗും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റിഗ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് എ ക്രാക്ക് ഇനീഷ്യേഷൻ ആണ്. ക്രാക്ക് ഓർ നോച്ചസ്, കീ ഹോൾസ്, ഓൾ അതർ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. സോ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റിഗുകൾ, അതിനെയാണ് ഈ തെർമൽ ഫാറ്റിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് every metal have a particular thermal expansion property or thermal temperature holding properties is there. So when it exceeds a limit, temperature hold limit, when exceeds a limit, then it will diversely affect the internal and external properties of that material. If a bar with fixed support is heated, thermal stress will develop by the temperature change. If നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will change its properties internally or externally, right? Then the fatigue happening due to thermal stresses is named as thermal shock. But if the failure occurs by a single application of thermal stress, it is called thermal shock. നമ്മൾ സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ. തെർമൽ സ്ട്രെസ് റിപ്പീറ്റഡ് സൈനസോഡൽ ഓർ റിവേഴ്സൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദെൻ റാൻഡം സ്ട്രെസ്. 3 സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. സോ ഈ 3 സൈക്കിൾ 3 അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ. സോ ഹിയർ when the failure occurs by a single application of thermal stress, സൈക്കിൾസ് വരാതെ തന്നെ സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഫെയിലർ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ we can say thermal shock. Shock is a type of term when we are using as a sudden method. സഡനായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഷോക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ if the failure occurs by a single application of thermal stress, it can be called as thermal shock. Or if the failure occurs after repeated application of thermal stress, we can define it as thermal fatigue. So thermal stress and thermal fatigue is there. So thermal stress can be denoted by equation sigma equal to alpha E delta T. Now down, thermal stress can be calculated by using the equation sigma equal to alpha E delta T. Sigma equal to alpha E delta T. Alpha is a linear thermal coefficient expansion of that particular material. This will be a constant value. Alpha equal to linear thermal coefficient expansion of that particular material, which will be a constant value. E is the elastic modulus of that particular material. It will be also a constant value. E equal to elastic modulus of material. It will also be a constant value. Delta T will be change in temperature. Delta T is if the failure occurs to repeat application, but E elastic modulus on delta T is change in temperature. It will be variable. It is the only variable happening. But we are taking the thermal stress of a particular material, then sigma value will be constant, alpha value will be constant, E value will also be a constant, delta T will be change in temperature. Change in temperature. Question note here. An effect on metal cutting tool life. നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്, മെറ്റൽ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ടൂളും ഇതേപോലെ തന്നെ. ടൂൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, when we are using a tool to cut a material or metal, the thermal property or the stress concentration and the thermal temperature occurs at a particular point. When we are cutting a material using a tool,
അവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലൂമിനിയം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തും തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് with there is interrupted cutting, that is when heat is generated at each cut. And that tool must be in a property that it must be control, it must resist, or it must access, or it must hold the heat up to a particular level. അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിന്, ആ ടൂൾ. Okay, heating, and the tool is subject to heating and cooling cycle. So the tool must also be used. Tool must also be in a particular fatigue conditions. പുറത്തായിരിക്കണം, fatigue property ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുറത്തായിരിക്കണം. So the thermal expansion property of that particular tool material will be high. You must set the tool with a high thermal expansion property, or the failure of a tool will take place. അതൊന്നും സംഭവിക്കാം. And then we are moving to fatigue test. Fatigue test. Okay. What is fatigue test? Fatigue test is to determine the point at which a material fatigue is happening. അല്ലെ, ഫാറ്റിഗ് നടക്കുന്ന പോയിന്റ്, ഓരോ മെറ്റലിന്റെയും ഫാറ്റിഗ് സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഫാറ്റിഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see a figure. Please note down, or please write down, or please റഫായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരക്കുക. It is a figure that to explain the fatigue test. Here we can see a electric motor is there, flexible coupling is there, roller support is there, shaft, and the specimen which we are conducting the test is there. Ball bearing is there, and a roller support is also there, and a counteracting weight W is also, that is very important. Counteracting weight W is also there. We should do this figure in a rough slide. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റഫായിട്ട് വരച്ച് കാണുമല്ലോ. So fatigue test, several tests are conducted. Fatigue tests are conducted in laboratory to determine the capacity of a material. It is used to find the capacity of a material to withstand repeated applied stress. Many different types of machines are used to study the fatigue properties of materials. So here we can see a figure. The machine is a constant load type one. Constant loading type material machine is used here to conduct the fatigue properties, or fatigue calculated fatigue properties. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. Like the machine, this consists of an electrical motor. The main parts of this machine is electrical motor. നിങ്ങൾ വരച്ച ഫിഗർ നോക്കുക, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാണ്. The machine consisting of an electrical motor, bearings, and collets. Collets is to support the specimen. You can see a collet is there, or രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്പെസിമെൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ support the material, and a counteracting weight is also is there attaching the two collets, or it is placed in the center of the specimen. അല്ലെ, center of specimen ഹാങ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത്. Okay, then main parts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോളർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ദർ ടു കൗണ്ടറാക്ട്, ഈ വെയിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇസ് ദർ, flexible coupling, shaft. Flexible coupling and shaft is to flexible coupling and shaft is used to transmit that rotational motion from electrical motor specimen, by which
the specimen will also rotate according to the motor. When motor is rotating, the rotation is transmitted through flexible coupling and shaft and then to specimen. Okay, the specimen is to rotate. Specimen is rotating. Specimen rotate ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. So by the action of the weight, counteract weight which is happening or which is placed at the center of that specimen, when the specimen is rotated by a motor, the center of specimen which will be under tension, center of specimen which will be under tension on lower surface, the center of specimen will be under tension in the lower surface. അതായത് ഈ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിമെൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് കൺസിഡറേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കറങ്ങുന്ന കണക്കായിട്ട് സ്പെസിമെനും കറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെയാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിമെൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ടെൻഷനും മുകളിൽ ഭാഗത്ത് കംപ്രഷനുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. താഴെ ഭാഗത്ത് ടെൻഷനും മുകളിലെ ഭാഗത്ത് കംപ്രഷനുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. when the specimen is rotated, the center of specimen which will be under tension on lower surface and compression on the upper surface. അല്ലേ, താഴേന്ന് വലിയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴുവാണ് ചെയ്യുക. താഴേന്ന് വലിയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴുവാണ് ചെയ്യുക. The specimen rotated, tension will be in the lower surface of specimen and compression will be on the upper surface of the specimen. And when subject is and the specimen is rotating, the alternative compressive and tensile strength is happening. അല്ലെ, ഓരോ സമയത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? alternate tensile and compressive strength is rotating. This sinusoidal variation of stress leads to the condition that stress is greater at the surface and zero at the center. താഴെ ടെൻഷൻ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്, താഴെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്, മുകളിൽ കംപ്രസ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത്, ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും മുകളിലെ ഭാഗത്ത് കംപ്രസ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്, ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ട്രെസ് സീറോവും, ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ചുറ്റുമുള്ള സർഫസ് റേഡിയേഷൻ എടുക്കുക, മെറ്റീരിയൽ വട്ടത്തിലാണോ എടുക്കുക, ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും, സെൻറ്ററിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത്, മുകളിലത്തെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത്ത്, അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ടേക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് when it is rotating, sinusoidally compressive and strengthening is alternatively happening on the lower and upper side, and then we can say that stress is happening on the surface of the material and stress is zero at the center. Zero at the center. Then അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. Then the number of cycles for failure, the number of cycles for failure depends on the number of applied stress. ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കണേ. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ, എന്നാലും കണക്ഷൻ പ്രശ്നമൊന്നും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മുകളിലും ചുറ്റുള്ള സർഫസിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, നടുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സൈക്കിളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഓരോ സൈക്കിളാണ് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ എത്ര സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത് കുറേ കഴിഞ്ഞത് പൊട്ടും. നമുക്ക് എത്ര സൈക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും സ്പീഡിലേക്ക് മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് കറങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് പൊട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇത് പൊട്ടി. അപ്പോൾ എത്ര സൈക്കിൾ പൊട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര സ്ട്രെസ്സിൽ എത്ര സൈക്കിൾ പൊട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, when the applied stress is very high, and the applied stress is very high, the number of cycles are very small. അല്ലേ, സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു, നല്ല സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികം സൈക്കിൾ കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും. നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സൈക്കിൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് പൊട്ടുന്നത്. ശരിയാണോ? അല്ലേ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ. നമ്മൾ നല്ല പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും, ശരിയാണോ? ചെറിയ പവറാ കൊടുക്കുക, ചെറിയ കുറേ സമയം റൊട്ടേറ്റാ പൊട്ടുക, കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടും. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫാറ്റിംഗ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോൾ, ചെറുതാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മെല്ലെ പൊട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മോട്ടർ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടാണ്, വെയിറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് മാറി വരി കൊടുത്താൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പോയിന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. വെയിറ്റ് ചെറിയ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സർഫസിൽ മാത്രം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, സെൻട്രൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റിന് കണക്കായിരിക്കും. ചെറിയ സ്ട്രെസ്സാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും, നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം നല്ല വെയിറ്റ് കൊടുക്കും, ഇന്ത്യ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തും ഇത് പൊട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് നല്ല സ്ട്രെസ്സാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സായി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മെല്ലെയാണ് പൊട്ടുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഹയർ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊടുക്കും, അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടും, പിന്നെയും കുറച്ച് കൊടുക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമല്ലോ, അതായത് പൊട്ടാത്ത ആ സമയത്തുള്ള പോയിന്റ്, അതായത് എപ്പോൾ പൊട്ടുന്നു എന്നറിയാവുന്ന പോയിന്റ് അതെത്തും അല്ലേ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തും. അവിടെ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് പൊട്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊടുത്ത് മെല്ലെ പൊട്ടി ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് പൊട്ടൂല. സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് പൊട്ടില്ല. ആ പോയിന്റ് എത്തുന്നവരെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ്, ENDURANCE, എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് ഓർ ഫാറ്റീഗ് ലിമിറ്റ്, വേർ ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫെയിലർ. മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഫെയിലർ. ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിഗ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള മാക്സിമം പോയിന്റാണ് എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് എപ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടുക എന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, മനസ്സിലായോ. കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൊണ്ട് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെസ്സായി ആദ്യം പൊട്ടുക, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വന്നിട്ട് മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഒരു 8-10 സ്പെസിമെൻ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇത് പൊട്ടുന്ന കാര്യം സ്ട്രെസ് മാറ്റി ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8 സ്പെസിമെൻ പൊട്ടിപ്പോവും, അടുത്ത് വെക്കും, സ്ട്രെസ് മാറ്റി വെക്കും, അതും പൊട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് SN കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, testing in an electric motor, when stress is lowered again, ultimate value will be reached. When the stress is second point, okay, when the stress is lowered again and again, the ultimate value of the stress will be reached, below which the failure will not take place. Okay, this value is known as endurance limit. About 8 to 12 specimens are tested and results are plotted in SN curve. SN curve is plotted. And SN curve means stress and number of cycles. Stress, apply stress and n number of cycles. It is SN curve. So SN curve is plotted and the points are marked. ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഇതിൻ്റെ ആ കർവുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കർവ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് SN curve. SN curve വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റും അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഫാറ്റിക് പോയിന്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So fatigue test is used to conduct the material to calculate the maximum fatigue limit or maximum fatigue resisting point or the material which is going for fracture or failure ഉള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മോട്ടറും മെറ്റലും വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. Alternatively tensile compression to occur on surface of the material, and when stress is lowered and we are lowering our stress and finding the value of the failure, and then thereafter എത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് we want to arrive at a situation where the maximum value of the material which can withstand the fatigue or the endurance limit we are finding, and then we are plotting the graph by using 8 to 10 specimen. We are plotting a graph known as SN curve, where S is the stress value and N is the number of cycles value. That is a SN curve. Then SN curve എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ അടുത്ത അവറിൽ നമുക്ക് SN curve എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ റെക്കോർഡ് നോക്കാം.